So, anak daw ni siya, anak. And then, anak dayon. Lain na una-una ay pag-anak. Anak lugar? Hello mga mads, mga pingkog Atngal! Welcome back to my channel! Welcome back to another video. And for today, I will be trying, oh my god, this is a brand new experience for me. Kay mutry ko og this one. Do you know what this is, guys? Yeah, mag-research ta. Mag-research. Go! A very good friend who loves to cook, murag expert gigili siya muluto yun, messaged me na dapat sagulan daw siya og butter and garlic. But unfortunately, here sa akong house, wala ko yung mga ricados. So, I will be heading to their house to prepare Wagyu and everything for me. Yeah, let's go mga mads! We will put this Wagyu sa thermal bag. Thermal bag. Here it is. So, saan man siya? Ayan. Okay. Ayan. So, this is the Wagyu cubes. And you know what, mga mads, no? Akong gi-research about Wagyu. Oh my god, this is so expensive. So, we will put it here. Yan. So, I will be heading to my friend's house for the luto-luto session. Yan. Hello mga mads! And yes, I am in my friend's house. And you know what? Kani magud nga friend, magud isa ako magud siyang social media manager. Okay, since I've already mentioned that I will be transferring to another location, so here it is. This is my setup. So later on, ako mong ipakita kung saan ginamo siya pagluto. We have granulated garlic, and also we have Himalayan pink garlic salt, the grinder. Murag lain ako madumduman sa grinder kay murag nang igat-igat mo ni siya. And also we have black pepper, but as per my friend's advice daw, dili daw ni siya I don't know kung necessary ba or optional siguro ana na lang. So we have Wagyu cubes from Wagyu CDO. O di ba, shout out sa mga Cabanis family diha. Yes. And yeah, Kyle Dominic from Tacloban ba to siya? Kyle Dominic from Tacloban. Yes, Wagyu Tacloban. So atong buhaton karon is, huwag ko kabalo pila ni kagramo ibutang animal. So, anak daw ni siya, anak. And then anak dayon. Lain na una. Anak lugar? So, ato sa gitsang i-marinate. Marinate or marinade? Comment down below. So, singot na kay ko. Paspason siguro na to yung anak, no? Kaya ko, atong paspason. Dali na siya magawasan. So, pink garlic. Oo, sama sa ka-pink sa akong atngal. So, naghangad man ko eh. So, ato nang i-mix. Oo. So, that's it! O, ayan. This is our Wagyu CDO cubes. Okay, hello mga mads. Once again, we are about to cook na our Wagyu cubes from Wagyu CDO. And by the way, di ay mga mads, no? Kani siya, dili siya necessary butangan ginog oil. Kay ga oil. But para po mas ma-enhance mo mong experience, ato siyang butangan og butter. Yes, ato butangan og butter from Magnolia. Beke naman, Magnolia. From Magnolia. Char. So atong i-plaster, no? Atong i-plaster atong Wagyu cubes. Oh, di ba? Guys, humot na kayo siya, guys. Masimot na gini mo ang ricados. So siguro lutuon nato ni siya for 2 hours. Ato siyang balibalihon. Atong balibalihon.
A few moments later. Thank you so much, Madswiwi, for helping me out here sa kusina. So here are our Wagyu cubes. There you have it, ladies and gentlemen. So let's start. The moment that I've been waiting for. So let's start. Yeah. Wala ko lang ang giniatong rice karon man. Oh my god, this is so yummy! Oh my god, let me call you guys. I know na anad mo sa akong rice cooker session, but for today, since lami ang atong sudan, at hindi naman sa ingon nga dili lami atong masudan inaagi ng mga panahon, no? But we have to try another presentation. Char! So yes, oh my god, this is so yummy, guys. Wagyu CDO, thank you so much for this. Oh my god, this is so... Let me eat some of Ato pa rin sa kimchi. Abi corned beef na siya ba? Yan. Pak, lami kayo eh? Lami kayo. Oh my god, nice guys! Thank you so much! Oh my god! Mga mads, season karon sa dragon fruit and I have a dragon fruit juice here. Thank you so much. Pasok! Ni so magproblema pa ko. Thank you so much. Oh my god, this is so good. Thank you so much.